Mwana kwimuthuri wa bata. No, but Mono. so we'll make just a very brief one today. Waito, wagaiteke. Agenda Easter jega. Wana. Idadi ne dadi mesisi yote dadi. Isi aradi mo. Chugore, nyugore. Allow me to wish you all, dear Kenyans, a very, very happy Easter. Easter is an amazing period. We saw Jesus Christ on the cross. Jesus dies on the cross because of corruption. He, through the corruption of the whole society and through a bribery, ends up on the cross through the corruption of our own sins. Today, on Easter, is a victory of goodness over evil, light over darkness. It's a victory over this same corruption that broke, as it were, the society, the corruption that ended up crucifying the Son of God on the cross. Today we want to give hope that we can overcome that corruption, because Jesus, in spite of being crushed by the corrupt organization and schemes of those who caught him, schemes of people who are supposed to be religious leaders, schemes of people who are supposed to be the leaders of society, of the king Herod, of Pilate, all the scheme of evil condemned him and he seemed vanquished. But Easter brings to light the wonderful victory over corruption. Those who were the axis of corruption and evil were crushed by Jesus overcoming death, coming back to life with victory and power. Indeed, evil does not have the last word. Indeed, corruption does not have the last word. In our nation, the same thing seems to be, that Jesus' godliness, uprightness seems to be caught and chained by corruption. Seems to be on the cross. It seems to be killed. We seem to be intent on destroying the good that God has granted us. But we have hope as Jesus comes in this risen day, the day of Easter. It tells us that you and I, when we make our commitment to God and to our nation as patriots and as good Christians, people who fear God, we can conquer corruption. With God, it is possible. It's up to us in this Easter to let Christ rise in our nation, let Christ rise in our hearts. To conquer corruption, I must decide. My hands must not be used for evil, for hatred, for violence. My mouth, my mind shall not be used to be schemes of evil and corruption. I must decide to let Christ rise. Kenyans, it's our time with hope to make Christ rise back, bounce back into our nation, be the one who leads us, as he promises through the prophet. If we listen to his voice, he will make our country flourish, he will make our country grow, and so our families too will benefit. Easter is a time when corruption is vanquished. There is hope to beat corruption, but I and yourself, you and I, must make this commitment. Where are those soldiers who held Jesus, who thought that they were keeping in the tomb? Where is Herod? Where is Pilate? Those who, with their own scheming, decided to condemn Jesus to death. They are nowhere, because Jesus now is victorious. So too, in our lives, in our families, in my life, in your life, in our nation, in our society, the judiciary, in the parliament, corruption will be vanquished through God's power and our collaboration. We must commit this Easter to work against corruption. We must root out the root of a lot of the things that we suffer in this country, which is our ease and somehow our ties to this corrupt ways. We must break that chain and decide that Jesus
rise in my life and in Kenya. God bless you. That's all. French. Bonjour, bonjour, tout. Ndo akeje kile kile akibaraja. Sawa. Reke mbere nyambĩrĩrie na kũhe Akenya othe ndũmĩrĩri ya Easter njega. Kristo nĩ mũriũku. Rekei tũkenere Kristo ũcio ũriũkĩte na hinya na ũhotani. Hii nĩ tũkoretwo tũkĩona twarora mũtharaba-inĩ kũrĩa Kristo ombirwo nĩ njĩra ĩngĩ tuona ũrĩa ungumania nĩguo watũmire oragwo. Ungumania wa arĩa mamũkunyanĩire, mbeca iria ciaheanirwo nĩguo akunyanĩrwo, arĩa ona amwe atongoria a kanitha, atongoria a bũrũri, a Pilato na Herode, arĩa mabangire na mĩbango ĩyo mĩogomu yao nĩguo mamũnyite na mahote kũmũtuĩra gĩkuũ. Andũ magĩthiĩ makĩnyitanio makĩbangĩrwo gĩkuũ gĩa Kristo mũtharaba-inĩ nĩ ungumania, nĩ hinya wa ungumania. No ũmũthĩ tũrakũngũĩra Kristo mũriũki na ahotanĩte. Nĩ ahotete ungumania ũcio na wogomu wa ngoro ũrĩa wamuohete na ũkamwĩkĩra mbĩrĩra-inĩ. Aratwĩra atĩ ona ithuĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ twagĩrĩire nĩ kũmwamũkĩra mĩciĩ-inĩ itũ, matũũra-inĩ, mĩario-inĩ, tũhotane na Kristo mũriũku. Atĩ ungumania twĩna mwĩhoko mũnene atĩ ungumania no tũhote, no tũcokie waharagania, no tũcokie rwendo, no tũcokie ũtungati mũtheru, na tweherie aya othe mĩbango ya ũru, mĩbango ya wĩiru, mĩbango ya kũnyarira andũ yehere, na gũkorwo na mĩbango ya kũnyitithania andũ, kwambabatia andũ, gũteithĩrĩria thĩni. Ũmũthĩ Kristo ũcio mũriũku aratuonia atĩ hinya ũrĩa wa Ngai nĩ mũnene gũkĩra hinya ũcio wa arĩa mabangaga mĩbango mĩogomu ya ungumania na rũmena. Kristo ũcio mũriũku warora tũkũria thigari iria ciarĩ harĩa mbĩrĩra-inĩ irĩkũ ihingĩirwo, iria ciahingĩire Kristo nĩ ciharaganĩtio. Atongoria arĩa marĩ ho, Pilato, Herode, arĩa mamũtuĩrĩire matirĩ ho, nĩ gũkorwo hinya wa Kristo nĩ mũnene na gũtirĩ hinya wa gũkũ thĩ ũngĩhota. Akenya na Kristo tũrerwo atĩ no tũhote na tũhotane na kweheria ungumania, na twaweheria tũkweheria na itua ritũ, we na niĩ tũtue niĩ moko makwa matikũhũthĩrwo rũmena, haro kana ungumania. Niĩ nĩ niĩ ngũtua nawe ũtue. Tũrĩ Akenya no tweherie ungumania. Kwĩna mwĩhoko atĩ Kristo ũcio mũriũku no ariũke thĩinĩ wa bũrũri witũ, thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, thĩinĩ wa ngoro citũ, na nĩkĩo tũroria Ngai ũcio wĩ muoyo atũhe ũcamba wa kũhũrana na ungumania. Tũtikae kuohwo kũrĩ arĩa mohetwo nĩ nyororo icio cia ungumania. Nĩ twatuĩkire twĩtĩkĩtie ungumania ndũngĩehera, no nĩ tũĩ Kristo ũcio mũriũku no atue nyororo icio cia ungumania. Atongoria acio hihi manyitĩtwo na makohithania maũndũ macio, ona ithuĩ o mũndũ harĩa ohetwo tũtue nyororo icio cia ungumania. Kristo ũcio mũriũku aratwĩra tũtigakue ngoro, tuoe wĩra witũ, na nĩ akũhota gũcokia wega, thayũ, waragania ona bũrũri witũ o ũrĩa twĩrĩte na njĩra ya kĩrũri. Akauga atĩ mũngĩthikĩrĩria mũgambo wakwa na mũngĩtuĩka andũ akwa ona bũrũri wanyu nĩ ngaũrathima na mũkagunĩka na nĩ ũkagĩa na maciaro. Twĩna mwĩhoko mũnene ona bũrũri witũ Kenya nĩ ũgatherema, nĩ ũgũtherema, na nĩ tũkũhũra na tũmunye ungumania gatagatĩ-inĩ gaitũ. Ũcio nĩguo mwĩhoko wa iriũkĩro rĩa Kristo ihinda rĩrĩ ritũ. Ngai amũrathime na mũgĩe na mũthenya ũyũ wa Easter, iriũkĩro rĩega, ndathimi nyingĩ takĩ mĩciĩ-inĩ na matũũra-inĩ. Just one question, but in regards to corruption as well. So while we agree that corruption is a menace in all departments of the government's administration, in the courts where the less fortunate and those that are seeking justice, hapo ndipo wanaumia sana na mambo ya ufisadi pengine, would you say something in regards to the same? Corruption also includes when justice is delayed, not only when it's denied. So we also pray that, and this is also the resurrection that
goes to all the sectors of our society, even in business, in the judiciary, that justice can be meted quickly and fairly, and in order, in parliament, that really builds are upright and not informed by the axis of evil. These are the things we have great hope that indeed Christ who is risen can give a new life and a new hope to all of us, because the leaders can change hearts, because we can change our hearts, because our hands can change from being fists to hands that embrace. Ni bere. Okay, hatu tubashije kana ni kuonekana. Toto nipo dana tuo yo Grace.